amannya nze Katende Edith Mufumbiro. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwa leero nti Katonda akikoze. My husband is fully nominated era ngenda kati luzira kumugamba nti obuwanguzi bwaffe. Amyuka omwogezi wa National Unity Platform Alex Waisa Mufumbiro ataddemu okusaba kwe eri ekitongole ekiramuzi oba bakulu b'amakomera okumuyimbula kaseera akagere asobole okukungubagira n'okuzika mukyala we Edith Katende Mufumbiro obulwadde bwa Kkookolo gwe bujja mu bulamu bw'ensi eno mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ab'Nakawa East batusapootinze bayimiridde naffe era tetulina kingi kye tusobola bagamba naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Obubaka buno Waiswa abutisse muganda we Kato Kenneth Mufumbiro ne Ssaabawandiisi wa NUP David Leos Lubongoya abakedde okumukyalirako n'okumugumya mu kkomera eruzira. For sure it would be human if they let him to go and at least say goodbye. Platinum Hospital okuva ku Friday n'atuva ku maaso early morning ya Wednesday, that's at sawa mwenda ez'okumakya. That is a twin brother. Alex tumulabye tugezezaako okwogerako naye okumugumya nengera bw'okimanyi omuntu nti mukyala we afudde ali mu kkomera naye nga nekyamukwasa kyebagaa nti bamukwatako olwo yalina mukyala we n'afudde nga amutute mu ddwaliro. Mu kkomera gy'ali agamba nti ekisinga okumunyiga kwe kufiirwa omukyala amubeereddewo ebbanga lyonna ate nga ye tasobodde kumujjanjaba. Mufumbiro agamba nti singa webwa kaseera okuziika waakiri kinaweweeza omutima. Kikisinga omuluma okuba nga tebamukkiriza kuba nti asobola okujjanjaba mukyala we paka ku lunaku olusembayo. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano azeemeera n'agamba kakiteeke ku record awandiikire Ssaabalamuzi w'eggwanga lino era amusabe nti etteeka ligobererwe waakiri aweebwe omukisa tasobodde kujjanjaba mukyala we naye at least aweebwe omukisa ogusobola okuziika mukyala we. Munnamateeka Erias Luyimbazi Nalukoola akkiriza nti singa ekitongole ekiramuzi tekiba nakyekubiira Mufumbiro asobolera ddala okuweebwa omukisa okuziika mukyala we kyokka n'akulira amakomera asobolera ddala okuyimbula Mufumbiro okumala akaseera naye ng'alina kusooka kukakasa oba nti kino tekiyitaataaganya entambuza ya musango oba ebyokwerinda. Kyokka nga n'abawaaba tebalina nsonga eyinza kulemesa kuba ebbanga lyonna obusongasonga bwe babadde nga baleeta nga bwa lusuluuju. So oba oliawo kooti esobola okukkiriza. Abantu ab'enjawulo boogedde ku kufa kwa Edith Mufumbiro n'embeera Waiswa Mufumbiro gy'alimu ey'okugezesebwa wakati mu kukukkulumira ab'obuyinza. Kati obulumi kyenkana bwa mirundi ebiri oli ali mu kkomera ate tasobola na kubeera nga bambi azika mukyala we mu kitiibwa. Omwami eyasibwanga omukyala we mulwadde yamujjanjabako katono ate omukyala n'atandika okuba nga yalina okulabirira omwami n'awaka. Bintu ebyo bizitowamu. Tekimanyiddwa obanga kkooti enakkiriza okusaba kwe oba nedda kubanga ekyasobola n'okugaana. Mufumbiro ne banne abawere ennemba n'omusango gw'okukuma mu bantu omuliro ssaako n'okukola dduyiro ow'ekinnamagye babadde bakudda mu kkooti ekanyanya ku lwokutaano lwa sabbiiti eno okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. So basically they were supposed to go back to court. Hey, unfortunately Waiswa yafuna ekizibu ekyo. So do you think it is not a good idea? I think it is, by the look of things. James I don't think they hold some water. But here is the time agenda rebechi. Hey, muchara we. Hey, at least have a final say. Only just a final say. For sure it would be better. Hey. So let's see. Some of different school of thoughts from different people. This is Eric Mbowa. Eric Mbowa is like, can a court permit a prisoner to attend a burial of their partner who passed away while they are in custody? What's the procedure? Hey, what is the procedure? I think I saw this
very scenario in a movie. So, but for the humanity's sake, I think they can give him basa kumuichiriza. So this one is asking, can a court permit court inabasa kuichiriza omusibe to attend the burial of their partner, okuziika omwagarwa who passed away they are in custody? Let's see what people are saying about this very question. Hey, can court permit a prisoner to go and bury their partners? And is like, one of the greatest hardships being in prison is missing out on a significant family moments, and the most difficult of these can be passing and funeral of a loved one. She's saying yes, he may be able to apply for a special purpose license, SPL, a special purpose license. An SPL is a type of release on temporary license, which is described in PSI 13 of 2025 as a short duration temporary release, often at short notice, that allows eligible offenders to respond to exceptional personal circumstances and to a wider criminal justice needs. Leave to visit dying relatives or attend a funeral, which is absolutely acceptable. So this one is like, you can apply for an SPL, a special purpose license. An SPL is a type of release on temporary license, yes, which is described in that as a short duration temporary release, often at a short notice, that allows eligible offenders to respond to exceptional personal circumstances and to a wider criminal justice needs. Leave to visit dying relatives or attend a funeral, which is absolutely acceptable. Yes. Rehema is like, it's what I'm also asking myself. I pray he's given time off to mourn and bury his wife. Hey. Yes. That was a question for us all. That can a prisoner be permitted to go and bury a loved one? Just as simple as that. Go-getter is like, I don't know, but the pain is unimaginable. I can't imagine the situation of the children. Everyone must be given a chance to be with their loved ones in their last moment. It's humanity. I don't know about law. So this one is talking about the humanity. So we don't know whether the law correlates with the humanity, whether there is that positive correlation. You get? Hey, the simple guy is like, we have seen it before. The Omusinga of Rwenzururu. Yes, we have seen it before. The Omusinga of Rwenzururu Mumbere was allowed to attend her mother's burial on temporary release, though it's at the discretion of the presiding officer. It's at the discretion of the presiding officer. Yes, okay, we remember that. The Rwenzururu. Michael Kiabi. In Uganda, there is no court order needed for this. The decision is an administrative privilege
granted by the Commissioner General of the Uganda Prison Service based on humanitarian and compassionate grounds. Hey, so Michael is like, there is no court order needed for this, that the decision is an administrative privilege granted by the Commissioner General of the Ugandan Prisons Service based on humanitarian and compassionate grounds. That is serious. The Commissioner General has the right to give a privilege to just a prisoner. Then the other one also told us that the same scenario happened to the Rwenzururu. Hey, the Rwenzururu, the Msing of Rwenzururu. He was given a privilege to do that. So members, what do you think about this video? Like, share, subscribe. Yes, take a candle in the comment section. See you in the next video. Peace.